Dear friends, Mitranno, we are going to discuss the concept called as dimensions in physics. Dimensions म्हणजे काय? Dimensionsला मी अंडरलाईन केलेलं आहे DIMENSIONS आणि हे अत्यंत महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे फिजिक्समध्ये. तर व्हॉट डू यू मीन बाय डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? डायमेन्शन्स म्हणजे काय? तर डायमेन्शन्स तुम्हाला फिजिक्समध्ये साधारण असं दिसेल. मासचं डायमेन्शन m⁻⁴ किंवा स्पीडचं डायमेन्शन l⁻⁴ t⁻⁻⁴. हे जरा समजून घेऊया आपण. थोडंसं अवघड आहे पण समजून घेऊया. वी हॅव स्टडीड द फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि आपण आता खूप 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि 2 सप्लिमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटीज शिकलेलो आहोत. बट वी वुड बी कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन ओनली द 3 इम्पॉर्टंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, that is mass, length and time. Okay, and we have seen that mass म्हणजे वजन, जे लोकार्थाने आपण वजन म्हणतो, म्हणजे माझं वजन 40 किलो आहे त्याला आपण मास म्हणतो. तर हाऊ डू यू एक्सप्रेस मास? सो मास मीन्स कॅपिटल M and how it is expressed in terms of dimensions. So mass is capital M raised to 1. So that is called as डायमेन्शन. म्हणजे मला मासला डायमेन्शन स्वरूपात लिहायचं असेल तर आय राईट इट ॲज कॅपिटल M फॉर मास आणि त्याच्यावरती त्याला बेस म्हणतो आपण. खाली बेस आपण जे गणितात शिकलो आहोत की वी राईट इट ॲज m⁻⁴. 1 इज द पॉवर अँड M इज द बेस. सो एनिथिंग विच इज रेज टू पॉवर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेन्शन. म्हणजे काय? डायमेन्शन्स मीन्स वी एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी. जी काही फिजिकल क्वांटिटी असेल, मास असेल, स्पीड असेल, टाईम असेल, लेंथ असेल, जी काय फिजिकल क्वांटिटी असेल तिला आपण एक पर्टिक्युलर मेथडनी वी एक्सप्रेस इट इन अ पर्टिक्युलर मेथड. हाऊ इज द मेथड? सो द मेथड इज लाईक दिस. सो वी फर्स्ट राईट द फंडामेंटल क्वांटिटी ॲट द बेस. इथे बघा मी याचं चौकोन करतो आहे. सो ॲट द बेस वी राईट फंडामेंटल क्वांटिटी. उदाहरणार्थ, इफ आय वॉन्ट टू एक्सप्रेस द डायमेन्शन्स ऑफ मास, सो माय फंडामेंटल क्वांटिटी इज वॉट? मास. आणि मासचा सिम्बॉल कॅपिटल M आहे. सो आय राईट इट ॲज M अँड ॲट द टॉप आय विल राईट द पॉवर. ओके, म्हणजे उदाहरणार्थ मासचं पॉवर 1 आहे. सो आय राईट द डायमेन्शन ऑफ मास ॲज m⁻⁴. ओके, सो मास इज दॅट. व्हॉट इज द डायमेन्शन ऑफ मास? The dimension of mass is capital M raised to 1. At the base you will have fundamental quantity mass and at the power you have the number 1. Now this is very simple. Similarly, if you want to write the dimension of time, then time would be capital T and raised to 1. If you want to write the dimension of length, it would be capital L raised to 1. Now, if it is a derived quantity, then that derived quantity's dimension is to be written in terms of fundamental quantity. So, in terms of fundamental quantities चा अर्थ असा आहे की आपण स्पीड, उदाहरणार्थ स्पीड घेतला. स्पीड म्हणजे काय? की किती अंतर आपण जातो, व्हॉट इज द लेंथ विच इज कवर्ड, व्हॉट इज द डिस्टन्स विच इज कवर्ड आणि किती वेळामध्ये. दॅट इज कॉल्ड अ स्पीड. म्हणजे मी 40 किलोमीटर प्रति तास अशा स्पीडने चाललो आहे. तर मी 40 किलोमीटर एका तासामध्ये जातोय. सो लेंथ इज 40 आणि टाइम इज 1 तास, 1 आवर. ओके, सो स्पीड म्हणजे काय? स्पीड इज डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्स म्हणजे L, लेंथ. फंडामेंटल क्वांटिटी कुठली? डिस्टन्सची लेंथ. तो L वरती आला न्यूमरेटरमध्ये आणि अपॉन टाइम. अपॉन म्हणजे डिनॉमिनेटरला काय? टाइम आहे. तर फंडामेंटल क्वांटिटी L अपॉन T झाली. नाव वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म. ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटी स्पीडमध्ये किती आहेत? फंडामेंटल क्वांटिटी स्पीडमध्ये 2 आहेत. कुठले आहेत? एक आहे कॅपिटल L, दॅट इज लेंथ, आणि दुसरी आहे टाइम, दॅट इज T. नाव व्हॉट इज द पॉवर ऑफ लेंथ? पॉवर ऑफ लेंथ, कारण ती न्यूमरेटरमध्ये आहे आणि ती एकच आहे, त्यामुळे इट वुड बी L⁻⁴. L⁻⁴ म्हणजे एकदाच L आहे. आणि व्हॉट इज द पॉवर ऑफ टाइम? आता लक्षात घ्या की टाइम डिनॉमिनेटरमध्ये आहे. So time is in the denominator. So t raised to -1. You know that in mathematics, if something is in the denominator,
then if you take it in the numerator, it has to have the power -1. So what is the meaning of t raised to -1? The meaning of t raised to -1 is 1 upon t. So what are the dimensions of speed? Dimensions of speed are, how to write the dimensions? We'll have to write it in the form of fundamental quantity raised to some power. Okay, fundamental quantity is what? Speed fundamental quantities. There are two fundamental quantities. One is L and other is T. L raised to power 1 into T raised to power -1. Okay. So let us take few more examples. What are the dimensions of length? Now length, if you want to express the dimensions, I am considering only three fundamental units, M, L, T. L, dimensions of length would be L raised to 1. Okay. Now what, in order to write it in the form of MLT, I also include M and T in this dimension form. Okay. But T is, there is no value of T because in length there is no time. We don't consider time in length. For measuring length, time is not required. For measuring length, mass is not required. So time is not required. So T raised to 0. And mass is not required. So M raised to 0. But L is required. So L raised to 1. So the dimensions of length are M raised to 0, L raised to 1, T raised to 0. In mathematics, you have studied that M raised to 0 is 1. Okay. You should always understand. X raised to 0, x to the power 0, x च्या पॉवरला 0 लिहिलं, x बेस असेल आणि पॉवर 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 असते. हे मॅथमॅटिक्समध्ये आपण शिकलेलो आहोत. x असेल आणि त्याची रेस टू 1 असेल तर त्याची व्हॅल्यू x असते. सिमिलरली L रेस टू 1 त्याची व्हॅल्यू L असेल, M रेस टू 0 तर त्याची व्हॅल्यू 1 असेल, T रेस टू 0 त्याची व्हॅल्यू 1 असेल. तर याचा अर्थ दिस इज इक्विव्हॅलंट टू L raised to 1. So dimensions of length is L raised to 1, but in order to maintain uniformity, we write it as M raised to 0, L raised to 1 and T raised to 0. Thus, if I want to write dimensions of time, you know that dimensions of time would be T raised to 1, but there is no mass and there is no length. So M raised to 0, dimensions of time you express it as M raised to 0, L raised to 0, and T raised to 1. Similarly, जर तुम्हाला मास वजन मोजायचं आहे, then you know that for measuring the mass, आपलं किती किलो वजन आहे त्याच्यासाठी आपल्याला लेंथची गरज पडत नाही. We don't require time. Okay. So L raised to 0, which is 1, T raised to 0 is 1, and M raised to 1. We require mass. So the dimensions of mass are M raised to 1, L raised to 0, T raised to 0. Okay, so let us quickly revise what we have discussed. What do you mean by dimensions of a physical quantity? Dimensions means expressing the physical quantity, given physical quantity. कुठली पण असेल, मास असेल, स्पीड असेल, velocity असेल, जी काय physical quantity तुम्हाला दिलेली आहे, that you have to express it. Express it in terms of the fundamental quantities. कुठल्या fundamental quantities आपण शिकलेलो आहोत? Mass, length and time. Okay, there are other fundamental quantities also, but for the time being, we'll have to consider only these three, that you have to express the physical quantity in terms of the fundamental quantities. फक्त fundamental quantity लिहायची का? तर नाही. It has to be written raised to some power. म्हणजे असं कसं लिहायची? फक्त fundamental quantity नाही लिहायची, तर it has to be raised to certain power. So while writing dimensions, you have to write the fundamental quantity at the base and you have to raise it to certain power. So mass, the dimension is M raised to 1, but just for uniformity, we will say M raised to 1, L raised to 0, and T raised to 0. For speed, because speed is distance upon time, distance is length, so L raised to 1, time is T raised to -1, and what is mass? Mass is 0. So the dimensions of speed would be M raised to 0, L raised to 1, and T raised to -1. Okay, T raised to -1. So that is the dimension of speed. Dimension of time will be M raised to 0, L raised to 0, T raised to 1. Dimensions of mass would be M raised to 1, L raised to 0, T raised to 0. Okay, so these are the simple examples which are taken. In the next lecture, we would be considering more complicated examples of finding dimensions.